So, okay, let's begin our program. Namaste, konnichiwa, bonjour, ni hao, swatika, varakkam, assalamu alaikum, ciao, hola, privyet, and a very warm welcome to all of you in this beautiful season of spring. I'd also like to specially welcome Chikage-san and Miho-san. Delhi Ikebana International is very happy to share with all of you that this is its 55th anniversary, the Emerald Year. And to mark this special occasion, we have demonstrating for us today none other than the headmistress of Koryu Shoutukai, Miss Riei Ikeda. Koryu Shoutukai is one of the oldest and the most traditional Ikebana schools. Just as the name suggests, Koryu in Japanese, Ko means old and Ryo is school, and the Koryu Shoutukai dates back to the mid-Edo era and was started way back in 1916. The Koryu Iemoto Ikeda was born and raised in Ikebana surroundings, and in 2010 she was appointed the headmistress of Koryu Shoutukai. Iemoto Ikeda today would be showing us both the styles that the Koryu school pursues. First, the classical style called the Saika and the freestyle called Zendaika. Today's demonstration is titled Japanese Spring Colors, and she would be using materials appropriate to it. I'd now like to invite Madam Chikage Suzuki, wife of the Ambassador of Japan to India, to kindly welcome Iemoto Ikeda. Namaskar. Congratulations on the 55th anniversary of Ikebana International Daily. I'd like to express my sincere appreciation for having me on this special occasion. I myself do the Western style flower arrangement, but my teacher was originally a teacher of Koryu school. Today, I'm excited to join this program and take a close look at Koryu style. Yesterday, I had an interesting experience. For 7 ladies from different countries, the theme was spring color. For Indian lady, it was yellow. For me, pink. For Europeans, those were flower patterns, surprisingly, that I've never thought of. The image of spring is so different depending on the regions. I'm keen to know how everybody feels for Japanese spring colors. I'm also looking forward to seeing Seika classical style and Gendaika modern style, both completely different styles in one school. Namaskar. I'd now like to call Miho Okawara, President Ikebana International Headquarters, Tokyo, to say a few words for Iemoto Ikeda. Hello, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm Miho Okawara, International President of Ikebana International. Today I'm so excited to be with you all. It's so honored to be invited to these wonderful occasions. First of all, I'd like to show my sincere congratulations on Delhi chapter's 55th anniversary. I think it's quite easy to just say the figure 55 years. But actually I'm 55 years old now, and I was born, raised up, had an education, graduated, got married, had 2 children, moved out of Japan, etc. Many things happened in my life. Not always wonderful time, sometimes challenging. So I'm fully aware that it's also the case with Delhi chapter. So I'd like to say thank you so much to each member of Delhi chapter for your hard work. And I know you have continued to dedicate yourselves to Ikebana International Delhi chapter. Without your support and cooperation, Delhi chapter would not be celebrate this occasion today. Again, from my bottom of my heart,
I'd like to show my appreciations for your contribution to Ikebana International. And Nina-san, Delhi chapter president, I'd like to say thank you so much for organizing this session today. Taking this opportunity, I'd like to express my deepest gratitude to Nina-san for many things which you have done so far. And today's demonstrator, Headmistress of Koryu Shoutukai Ikeda Sensei, Ikeda Iemoto-san, thank you so much for your accepting this assignment as a demonstrator today. About 2 years ago, I saw your demonstrations at Tokyo chapters gatherings. It was so inspiring, I remember. So also today, I cannot wait to see your wonderful Ikebanas. And Miss Chikage Suzuki-san, wife of ambassador, thank you very much for your message and joining in today. I'm always thankful for your great support to Ikebana International. Let me conclude my greetings by expressing my appreciation for your support and cooperations and wishing good health, happiness, and prosperity of all of you. Thank you. And quite separately, I'd like to ask a favor of you today. As you see this here, this current magazine was released about a few weeks ago, still on its way to your place, so I know you haven't received yet. Maybe soon, I hope. Now, we are planning the next magazine to be released in June. And we are thinking of many interesting articles, and one of them is the article titled New Normal Ikebana Activities. So today's sessions and other online sessions will be featured. And actually, I need your photo today. So I'd like you to show your face if you are okay. I need your permissions. And some of my board members joining in today will take a photo shot. Would you please agree? Okay. Okay. So I'd like to show your face if it's possible. Okay. Please. And please. What? Yes. Please show your face if No, you're okay. Okay. Yes, Okay. okay. Yeah. Okay. Yeah. So maybe other members, please. Mio-san, you're going to get some lovely, beautiful blossoms as the backgrounds because I can see a lot of them. Yeah. Okay. So okay. Thank you. So can I take photo of you? Yeah. Okay. So please do like this. Smile. Yes. Thank you. 写真撮ってくださいね。写真係さん。カメラマン、please. 撮れましたでしょうか？はい。Okay. Thank you. Okay. So now we start the demonstration. Okay, thank you very much. Yes. Thank you so much. Thank you for your help. So thank you very much. Lastly, I'd like to ask for your continued support and cooperations for the coming one more year. And please be patient until the pandemic is over. And then after that, we can get together. So just please be safe and well. Thank you. ありがとうございました。すいません。Thank you. So over to Headmistress Iemoto, Miss Riei Ikeda. 皆様、こんにちは。私は東京に本部がある古流小東会という流派で家元をしております池田理恵と申します。本日はよろしくお願いいたします。今日通訳をしてくださるのは杉村さんです。どうぞよろしくお願いいたします。Good afternoon, ladies and gentlemen. I know the president of Ikebana International Delhi chapter has already introduced me, but I am Riei Ikeda, the headmistress of Koryu Shoutukai, based in Tokyo.
Today's interpreter is Sugimura. この度は、イケバナインターナショナルゼリー支部創立55周年、誠におめでとうございます。この記念すべき年に、このような機会を設けてくださったイケバナインターナショナルゼリー支部の皆様方に心より感謝申し上げます。また、この本日ご多忙の中、ご覧いただいております駐インド日本大使夫人の鈴木千景様、また世界中のイケバナインターナショナルメンバーの皆様方に心から感謝を申し上げます。I would like to direct my sincere gratitude to today's chapter for giving me the opportunity to perform a demonstration today, as well as all members of Ikebana International and the viewers. I would also like to express my gratitude to the wife of the Ambassador of Japan to the Republic of India, Madame Chikage Suzuki, for having attended this very special occasion with such a busy schedule. Furthermore, I would like to commemorate the 55th anniversary of the Ikebana International Delhi chapter and wish you even more prosperity for the future. 日本はちょうど花木が美しく咲き乱れる春の真っ盛りといったところですけれども、そんな日本の春を作品に込めて本日は皆様にお届けしたいというふうに思っております。今日私自身楽しんでいきたいと思っておりますし、ご覧いただく皆様にもお楽しみいただきますようにと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。Spring is a beautiful season when all the flowers are in bloom in Japan. Today, I would like you all to enjoy this magnificent spring season through the Ikebana demonstration that I'm arranging. 先ほどデリー支部長からもお話ありましたけれども、古竜小東会の生け花についてまず簡単にお話をさせていただきます。古竜小東会の生け花には2つのスタイルがあります。一つは今から約250年前、江戸時代中期に誕生した伝統的なスタイルの聖歌というもので、もう一つは自由な形式の現代化という、この2つを同時に勉強しております。今日は前半でお聖歌を、後半で現代化を、日本の春の彩りと題していけていきたいと思っております。Firstly and briefly, I would like to explain the two styles of Koryu Shoutukai. The first style began around 250 years ago, during the mid-Edo era, which is known as the classical style, Seika. The other one is known as a freestyle, which we call Gendaika in Japanese. We continue to study both styles together. Today, I'm performing the classical style in the first instance and concluding with the freestyle. Today's program is called Spring Colors in Japan. これからお聖歌生けていきますけれども、お聖歌本来は、作品を生けるのに1時間2時間平気でかかってしまうものですので、一から生ける過程をお見せするとちょっと時間オーバーになってしまいますので、今日は9割方、下処理をさせていただいております。ですけれども、その中でため方だったりとか、生ける中でのポイントになるようなことは皆様にご説明しながら生けさせていただくと思っております。Before I start arranging Ikebana in Seika style, I would like to inform you that it actually takes at least 1 or 2 hours to arrange one work of Ikebana. Because for this reason, I pre-arranged almost all the settings today. Whilst I'm arranging the Seika style, I would like to just explain you how to bend and the special elevated technique. まず、今回生けるのに最初は、慶応桜の聖歌生けさせていただきますけれども、使う器はですね、薄旗と呼ばれる器です。Firstly, I shall perform the classical Seika in Shinkei style, and I shall start off with the cherry blossoms called Keio Zakura. The container with the upper part, which looks like a plate, is called usubata. It is actually made of bronze. 薄型に生ける場合、込みと言われる鉢巣とか木毛とか言いますけれども、これでお花を留める込み止めというものを作って、それでお花を留めていきます。I use what we call komi, the flower holder, in order to stop the branches falling apart.
で、これ、込みに使う木なんですけれども、真ん中からこう、ハサミを入れて、2つに割っていきます。In Koryu Shoutukai, we use the branches of Rose of Sharon for komi. It bends easily and fits well inside of the container. このように真ん中から割って2つに分けるんですけれども、これで器の大きさを調節していきますが。Once the Y-shaped komi is set on the upper part of the container, I shall go ahead with the actual setting of this material. I'm just adjusting the size of the komi. このように切ってですね、I cut with scissors like this. 今、あらかじめ器にセットしてますけれども、このように、I prepare このように今の木を Y-shaped komi. 入れて、これだけでお花を留めていきます。Just using only this, I'm going to set the flowers, the branches of the flowers to be correct. で、桜生けていくわけなんですけども、先ほども言いましたように、お生花の形にするのに非常に時間がかかるので、1本だけちょっとため方をお見せします。To arrange cherry blossom tree, it takes at least 1 or 2 hours. So I'm just going to show you as an example using one branch. 1本こうまっすぐな状態のものがありますけれども、これ、慶応桜は比較的留めやすい材料ですので、手でそのまま折るように留めていきます。Keo sakura is quite easy to bend, so I'm just going to bend it using my hands. このようにまっすぐなものを溜めて曲げていく。そして形作っていきます。I bend it with what originally is a straight branch and make it into curve and arrange it into setting of in order to create the complete form. それでは入れていきます。I'm going to start arranging the seka of cherry blossoms now. お生花は基本的に、天地人三才の格を表すという形でいけるんですけども、出来上がりましたらまたその説明をさせていただきます。There are strict rules to follow in Seika, which is the classical style. Seika symbolizes heaven, earth, and human, but I'm going to explain more in detail afterwards. これが、焼けた流しと言われる枝なんですけども。The branch is called nagashi. こういうのも先ほど見ていただいたように、お生花の形になるように全部こう溜めて形を作っております。In order to create the form of the seika, I use a technique called tameshi. Tameshi means bending.
ちょっと前に回らせていただいて、整理をいたします。Please allow me to stand in front of you and I'm just going to check the branches, how it appears. まず、下から桜の成果ですけれども、説明させていただきますと、先ほど言いましたように、お成果には天地人の3歳を調和させるというような意味があるんですけども、ここの真にあたるところが天。で、こちら、受けと言いますけれども、こちらが地。で、この流しが人となりまして、天地人の天はすべてのものを導いていくもの。で、こちらにあります、地のところは、地面の地にあたりますけれども、従うものという意味がありまして、この流しのところにあるのは人を代表する、人の意味ですけれども、人を代表するすべての生き物を表していて、その天と地を罰するものという意味が作品に込められています。で、生け花には、古書とかの成果には、神経、行経、尊経という3つのスタイルがあるんですけれども、神経が一番格が高いものになりまして、行経、尊経になりますと、それよりもちょっと砕けたものになっていくんですけれども、また、右勝手、左勝手というのがありまして、今生けているのが右勝手、左右全く逆になるのが左勝手という生け方になりまして、今回は神経の右勝手で帝王桜を生けました。As I told you earlier, there are strict rules to follow in Seika, which is a classical style. Seika symbolizes heaven, earth, and human within the atomic form of Koryu style. These three elements compose a basic form and they dare to harmonize each other. The three styles in Seika, Shinkei, Gyokei, and Sokei. Shinkei is the most formal style. Gyokei and Sokei becomes more informal in their order in comparison to Shinkei. Today, I arranged it in Migigate style. If you do it on the opposite, it's called Hidarigate. This is all. It's a terrible complete. 次、生けてまいります。次は、カキツバタの成果を受けていきます。Next, I'm going to arrange the gravity arrays in Seika style. で、カキツバタもしてありますけど、まず最初にちょっと説明をさせていただきます。First, I pre-arranged the settings of arrangement of the gravity array. I'm going to show you with some explanation what I'm doing. So, Ikebana arrangement. カキツバタ、水辺の近くにお花生えるものなので、水辺物とか水辺物という言い方をいたしますけれども、組葉物といって、葉を全部、あります?葉を全部組んでいけていきます。Kakitsubata is the gravity iris grows by the water, like pond. And today I use a technique called kumihamono, which is an elevated technique. And then, ちょっとご覧いただくとわかるかな。これカキツバタの葉っぱなんですけれども、this is the leaf of the gravity iris. カキツバタの葉っぱには表裏が全部ありまして、かつ葉の先がちょっと曲がってるんですね。
there's a front and the back of the leaf of the rabbit ear iris, and on the top it's rather pointed in shape. で、この葉の表裏、先の爪の向き、葉の組み方っていうのに全部決まりがありまして、決まりにのっとっていきます。The rules to decide whether to choose the front or the back and the pointed part was in the case of arranging in the rabbit ear iris. で、今こうやって3つの葉っぱを組み合わせて葉を組みましたけども、これだけだとバラバラになってしまうので、なぜバラバラにならないかということをお見せします。I just used 3 leaves of the rabbit ear iris, and I'm going to show you why, the reason why they are attached together using a special technique. これ水に濡らした布なんですけれども、これで葉っぱの表面を拭いていきます。This is a wet cloth that I moistened in water and then I shape it. これ拭くことで、表面にちょっとこう細かい産毛みたいなものがあるんですけども、これを水に濡らした布で拭くことで、それを取って葉っぱ同士がくっつきやすくなるんです。There's a kind of soft hair on the surface of the leaves of the rabbit ear iris. Leaves may be wet with a wet cloth and be attached with creative set of cover. Cover is like a setting of the leaves. And wiping with the cloth, it eliminates the hair which grows on the leaf, on the surface of the leaf, which facilitates the attachment in the end. で、これ今3枚拭きまして、I just wiped the 3 leaf surfaces of the leaves. また葉をこのように組み合わせまして、and then I recreated. でですね、このお水の中をこれくぐらせる。And I just moisten it in the water. で、バラバラになってた葉っぱが、3枚くっつきます。There's originally separate leaves that are attached now together. 持っても離れない、くっつきます。で、じゃあ器に入れていきます。I'm going to arrange it into the container now. で、この器なんですけれども、水盤ですけれども、馬だらい、馬のたらいと書いて馬だらいという器で、馬の体を洗うたらいを模して作られた生け花用の柿です。This Latin oval-shaped container, Suiban, is called badarai. It was originally made to imitate the basin to wash the body of the horse. で、手でしごくようにしてお聖火の形になるように溜めていきます。I touch it gently and make a curve and arrange it into the seika style.
で、この柿つばたはそれぞれ春夏秋冬それぞれの季節に合った生け方がありまして、今回は春の生け方で生けております。There are different ways to arrange rocketeer iris according to the season. Today I shall show you the rocketeer iris according to the spring style in Shinkei. で、春の生け方の特徴としましては、ちょっと分かりにくいかな。ここに短い葉っぱがついているんですけども、これを水切り葉と言いまして、春の勢いよく水の中から葉っぱが出てくるのをその花形で表しております。I just wanted to explain you that the characteristic of the leaves in the spring style is that I add the leaf in a short in height, and it's called mizukiriba. And it kind of gives the springy feelings to the arrangement. で、まず1作今受けましたけれども、5株、3株、株が5つでお花が3つ入っている右勝手神経の、生け方です。I just arranged the 5 kabu and 3 flowers, and it's called migigatte shinkei. で、なぜ今回バダーラに使ったかと言いますと、株分けの生け方といいまして、2つの花形を1つの器に収めて、それで全部で1つの作品として見せるという生け方をしますので、そちらを受けますけれども、こういう水辺のお花を使った株分けのことを魚道生けという言い方をいたします。The reason why I chose Badalai for this arrangement is because I wanted to show you that when we place more than 2 forms in one container, it is called kabuwake. The latter shallow oval-shaped container, suiban, is called badalai. And especially when we use the technique of kabuwake, 2 separate forms using the plants, which come out of water, is called godoike. It is an important to express the space between each set of kabu and water.
こちらが、先ほど5株3株でしたけど、今度は3株、お花が2つ、3株2花の生け方。The one on the left is 5 kabu sanka, 5 kabu and 3 flowers. And on the right is 3 kabu and 2 flowers. で、こちら、先ほど言いましたように、魚道池という生け方なんですけども、この株同士の間の空間というか、そういうのが非常にバランスとして重要になってきます。こちらがかきつばた、株分け、魚道池の生け方です。As I explained earlier, it is very important to express a space between each set of kabu and water. The third row and the arranging. I'm going to arrange Japanese mahonia in Seika style. で使うのは、これ、寸胴と呼ばれますけれども、木製の六角寸胴という漆塗りです。The container is called zundo and it is made of wood and is lacquered. 先ほどと同じように込みを作ってもう入れたります。As I used earlier, as I did earlier, I used combing technique. で、まずこれ、平ひなってのため方また最初にご説明します。I'm going to explain how to bend mahogany as well at the first instance. この平ひなってすごくこう硬いもので手で溜めようとするとパキッと折れてしまうので、手で押して溜めるということができない材料です。で、どうやって溜めるかというのをお見せします。Mahogany is a very stiff branch, and if you try to bend it with your hand, the branch may be damaged. I'm going to show you the technique, special technique at this point. すいません、ちょっと、くさびの方がそこに行ってしまったので、ちょっとお待ちください。I use the technique called kusabi. これ、くさび専用のノコギリなんですけども。This is a knife これ that で is くさ made びを for 入れて the いきます。 kusabi. どうやって入れるかと言いますと、まずこう、元々の状態の枝がありますけれども、これをまず切り込み入れます。I cut like a knife edge into the branch. So to bend the branch, because it's so stiff, that's the only manner that that will be bent. これでわかりますかね、半分以上、切り込みがここに入った状態なんですね。More than half, I cut the knife into the branch of nanten, the mahogany, Japanese mahonia. Hiragi nanten would be the correct way to say in Japanese. でそこに同じような太さの別の木からくさびを作ります。And I bring out another branch of Japanese mahonia and create kusabi. I'm also making an edge by using knife. これで一個くさび取ります。わかりま This すかね。 little branch is called kusabi. で、先ほどの切り込みにこれを入れていきます。I fit this kusabi into the edge that I made with a knife. It's very difficult because it is the branch of mahogany is very stiff. It's not soft. I have to bend it using a lot of energy. How? で、食べます。I'm ちょっ going と to わ bend かる now. かな。ここがこういうふうに曲がったの分かりますかね。こういうふうに曲がったの少し。Can you see it clearly that it's bent curved now? このようにしてはめていきます。 This is the technique. で、非常にこれ、時間のかかる作業なので、これもあらかじめやってあります。It also takes a long time to create the arrangement using Japanese mahogany, so I'm pre-arranged it.
as well.で、これ、込みだけでどうやってうまくはまるか、決められるかって言いますと、足元をこういうふうに、こう、ちょっとこう、斜めに切るんですね。で、器の後ろ側の壁にそこがぴったりくっつくようにして固定させます。The reason why the branch keeps its balance is that I cut the bottom of the branch diagonally, that it fits the surface of the container inside of where I made the komi. This is an elevated technique. でちなみに先ほどのくさび、今回この一つの作品でだいたい25個ぐらい入ってます。Just to explain it briefly, I made 24 kusabi in this branch to create this ikebana. 入れる位置も非常に止まりやすいかどうかということなんです。I have to think the position of the branch to fit so it doesn't fall apart. ずっと回りまして、今ちょっと前に回って葉っぱの整理をします。I'm going to just trim the leaves. Like, これで入りましたけれども、先ほど桜の時には真形でいけましたけれども、こちらは真行相でいうところの行形の受け流しという形です。先ほどよりも地の部分が長くなって強調される形です。The style here is called ukenagashi. Ukenagashi is a term used when the earth is emphasized as a symbol within the atomic form of Koryu style, and the style is a gyoke, which is rather informal as compared to the earlier work I arranged, cherry blossoms. Now I'm going to arrange fruit. Hi. 次は可愛らしい草物の成果、チューリップで一作いけます。Now I'm going to arrange the sweet flower tulips. Tulips may be arranged in Seika style as well. チューリップはでも非常にこう、なんていうんだろう、一日の中で明るい方を向いたりとか動いてしまうものなのでね、
成果で生けてしまっても、数時間後には違う方をしてたりするので、なかなか長時間飾っておくには難しいタイプではある。To some extent, it is difficult to arrange tulips because the direction, we have to pay attention to the direction of the flowers facing. And even during one day, the face of direction that tulip, the flower that tulip is facing may change according to the light that it receives.成果の場合、寸法もすべて決まっておりますので、その基本寸法に沿って切っていきます。In Seika, the length and the size of the stems are all must be followed by strict rules. So I'm going to arrange it following these strict rules. The rule is to pay attention to the direction of the flowers facing and mark the position of the leaves. このような感じでチューリップ5本でお成果いけてみました。I use 5 tulips into Seika arrangement. で次、氷柳いきます。Now I'm going to arrange basket willow. 敷居からまずください。先ほど木製の寸胴を平木難点で使いましたけども、今度は陶器の、失礼しました。銅器の寸胴を使います。Earlier, I used zundo made of lacquered wood. This time I'm going to use bronze. でこれも、込み止め先に作ってもう入っております。Already, I use komi in this container. で多くの柳がそうなんですけども、こちらもそうです。これは非常にはめやすい材料ですので、手で曲げるだけで止まってきます。使ったことある方も多いと思いますけども、このまっすぐな状態のものを。Like many willows, the basket willows are easy to bend, and I can just change the direction with my hand gently. このようにすることで十分溜まっていきますので、これでおせかの形を作っていきます。Well, Seika is a relatively easy material to use in compact.
はい、上手です。でこちらが氷柳でいけた、先ほど平木南天の時は行形、受け流しでいけましたけれども、こちらの形は行形、中流しと言いまして、この高い低いが逆になって、この天地人でいうところの人が一番強調される形になります。Form is Chunagashi, which is a term used when the human is emphasized as a symbol within atomic form of Koryu style. で今、なぜチキータを大きいものを使ったかと言いますと、置き合わせと言いまして、先ほど言ってたチューリップと、一つの大きいチキータの中に置きますけれども。I use a technique on an arrangement called okiawase. Okiawase is an approach to show two separate forms arranged in two different containers as an amalgamated work. By using two different materials and two containers, the viewer is expected to enjoy the diversity. Here, the sense of balance becomes an important factor. 先ほど株分け水平物で柿椿で株分けいけましたけれども、それと同じように2つの形で大きい敷板に、いける。これで一つの作品として見せるのが置き合わせと言いますけれども、一つの敷板の上に、形だったり素材だったりが違う器2つ置いて、その違いみたいな変化みたいなものを楽しんでいただく、展示の仕方です。As I explained to you earlier, the viewers expect to enjoy the diversity of these two arrangements in the one class time. じゃあ、ここからは現代化受けてまいります。From now, I'm going to start the Gendaika, the freestyle. まず、小さい作品から。I'm going to start off with a small one. 日本の春の彩りと題していけてますのでね、この春らしい材料、彩りの綺麗な材料を集めてみました。Today, the theme is the spring colors in Japan. So I kept on my mind to use the sort of colors that is suitable for to express the flowers of the spring. I use an irregular shaped container now. まず1個目の、材料、八重桜使います。To start off, I'm going to use the double petal cherry blossom. お花がちょっとついてる。
ちっちゃく使う。すごい可愛らしく満開ね。This is very sweet cherry blossom, double petaled cherry blossom. It's in full bloom. せっかくだから咲いてるところいっぱいやりましょうか。こんな感じでたくさん入れたら、そこにフェニックスの葉っぱ入れる。And so it's full of cherry, double petaled cherry blossoms. And I'm going to add phoenix. フェニックスの葉っぱ、このまま入れていただいても迫力ありますし、こうやって入れたら穏やかな動きも強調されますし、こうやって入れると鋭い動きっていうのも見えますけれども、今回はひねって入れていきます。I'm going to kind of twist the leaves to express the springiness. ひねることで変化が生まれて、ちょっと複雑な面白い動きになりますのでね、そういった使い方も。By twisting the leaves and the branch of the phoenix, I can express the special characteristics. And after the twisting, I bend it. こういった細い葉っぱだったりっていうのは手前に入れてもね、奥のお花の綺麗な色っていうのが間から見えてくる、きますのでね、そういった姿も美しいと思います。Even leaves such as this, you can place it in front of the flowers because you can kind of see through it, and the flowers can be seen in between the space of the leaves and the curve of the branch of the leaf, stem of the leaf.
もう来て後ろ行きましょうか。May insert the leaf behind the flowers. こんな感じでちょっとこう暴れたようなフェニックス。I would like to kind of express the feeling of the movement of the phoenix leaves. じゃあ次はちょっともうちょっと大きい作品いきます。I'm going to arrange the work a little bit bigger now. 黒い陶器の水盤です。This is a black ceramic container. でまず流木です。This is a driftwood. お水ください。で次に入れるのが、これ、松の枯れ木です。The withered pine tree is what I'm adding now to the top of the driftwood. ここに春の華やかな色を入れていきます。まず雪柳。I'm going to add the colors of spring from here. I start off with the sunbird spheria. Another name is the snow willow. ボールを置いてください。はい。じゃあそれください。では、この次に芍薬を入れていきます。Next, I'm going to
insert the flag of Helmi. Beautiful Helmi. Iris 入れます。I'm going to add iris now.
これで、先ほどよりちょっと一作。This is the middle size work, complete work now. では、ちょっと時間が十分か最後に大きめのものを作成させていただき The ます。 final work seems to be a little bit larger in scale, in size. ちょうどこれ、後ろの壁にですね、があって物をぶら下げられるようになってますので、壁にかける作品を一つ最後につけます。There's a hook at the back of the behind the screen, and I'm going to do the hanging work from now. 'This is like a little movement. 前に待ってましょう。ゆっくりで大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では、いけていきます。I'm going to start now. これ、普通は、変形の陶器の火器ですけれども、これちょっとぶら下げていきます。This container is an irregular shaped container, and I'm going to hang it. で、器セットしたら、次にさらししだれ具合をぶら下げていきます。After having set an irregular shaped container, I'm going to insert a driftwood, split sweeping molding. どなたか持っていきます。ここじゃないです。ちょっと話してみて。いいですか、話してみて。はい、そうです。いいです。下持ってください。はい。では、水をください。
これ、アリウムチューベルティ青、ドライになっているものに色を吹きつけたものですけれども。This is called the Allium Shibelki, and I dried it and colored it, spray colored it. イメージとしてモノトーンの中からだんだん春の彩りが入っていくというイメージで作品を作っています。As an image that I had in my mind, I wanted to express the color of the changes of the process of from the monotonous color to the colorful spring. はい、ここからいろんな材料を入れていきますけれども、まずはツツジ。I'm going to add azalea from here.はい、じゃあ、次、雪柳入れます。From here, I'm going to add 雪柳じゃない、ごめんなさい、失礼しました。小手まり。pademali. Pademali is really superior in Japanese and English.
じゃあ、この後、ゆり入れていきます。Then I'm going to add lily. 水切りの方をここに置いていただきます。香りします。Such a lovely fragrance. あ、自分で取ります。こんなところから。The work is complete. で、壁掛けの最後の作品、受け終わりました。Finished the final work of mine, hanging work. 私のデモンストレーションは以上になります。新型コロナウイルスの影響が長く続いて、自由に外に出られない、辛い思いなさっている方、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、そのような状況の中で、私自身はいつも以上に花の力というのを非常に感じて過ごしております。花が与えてくれる癒しの力であったり、元気になる力、今回ご覧くださっているお花を愛する皆様にも、皆様も同じことを感じて過ごしていらっしゃるかと思います。本日私が生けた作品からそのようなものを感じ取ってくださることができたならば、幸いに思っております。それぞれ皆様もこれからもお花を生けることで、お花のパワーをもらって新型コロナウイルスに負けずに日々お過ごしいただければというふうに思っております。またどこかで皆様にお目にかかれる日を心から楽しみにしております。本日はありがとうございました。My demonstration is finished. I would like to thank you so much for your time and patience. The entire world has suffered from the spread of COVID for a long time now, and has sympathized with many that are unable to leave their homes. However, even faced with such difficult times, I'm feeling the resilient power of flowers now more than ever before. The warmth and the energy received from flowers is immense. I believe all of you that have viewed my demonstration share the same thoughts as myself. I would be delighted if you could communicate this feeling of happiness through my Ikebana work. Lastly, I wish that all of you will continue to receive powers from flowers and that will not lose the battle against COVID. I hope and pray that your daily life will be filled with joy in the near future. I look forward to meeting with you all again. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。Well, thank you so very much. Words fail me to express the experience we have all gone through with this most exquisite and spellbound
demonstration. We've not only got a deep insight into the various techniques of Koryu Shoutukai and about the principles, but we've witnessed the most beautiful and mesmerizing demonstration. On behalf of Delhi Ikebana International, I would really like to thank Headmistress Ms. Riei Ikeda for the most wonderful demonstration, Ms. Sikikura for the translation, and all who made this possible today, as well as Mr. Pranay Rupani for our technical support. A special vote of thanks for Miho-san for her undying support and always encouraging us and getting the best out of us. Thank you so very much. And finally, to all our viewers, senior heads, teachers, chapter heads, Ikebana lovers, friends who have always joined us and have doubled our celebrations always. Thank you so very much. Our next program is going to be on the 9th of April, and it's a demonstration by one of our own teachers, Mrs. Sandhya Agarwal. And until next time, thank you so very much. Stay safe and healthy, and God bless. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.